ஸோ நாங்கள் இப்போ எங்களோட மெயின் செஷனுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம். அதாவது இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க உங்களோட ட்ரைனிங் இருக்க போகிறது ப்ராக்டிக்கல் செஷனை பற்றி. ஸோ நாங்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கல் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இப்போ லைவாக ஒரு டிவிஆர் என்விஆர் இன்டர்ஃபேஸை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் நாங்கள் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு நாங்கள் இன்னைக்கு விஷுவல் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் ரெடியாக இருக்கும். ஓகே தரிந்து, ஷால் வி ஸ்டார்ட்? Sure. So here DVR NVR interface. This is I am using DVR, but same this is as NVR because both are similar interface. So this is when you first power up the DVR. This is what we can see in initial screen. So we need to activate the device. Normally username already as admin, so we can create a password. So we will create a password for this for activation, and also here they request channel create channel password. This is for the if you add IP camera, that is in IP camera has password, username and password. Here is that password need to be entered, and also we need to check reserved email setting, because if customer forget this login password, or if you forget this login password, you need to reset the login password. It is easy way to use this reserved email. So we will create channel password also, have the same password I am using. Okay, Shabi. ரைட், இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் எங்களோட மெயின் இன்டர்ஃபேஸ். அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு டிவிஆர் என்விஆர் இருந்தால் ரெண்டுக்கும் பொது. ஸோ அந்த பொதுவான இன்டர்ஃபேஸ் தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் தான் தருந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு. அதில் மெயின்லி ஸ்டார்டிங்கில் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட், அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கடுத்து இந்த ரிசர்வ்ட் இமெயில் செட்டிங்ஸ்ன்ற டிக்கை கண்டிப்பாக நீங்கள் போடுறது நல்லம். பிகாஸ் என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் உங்களோட டிஃபால்ட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட், அதாவது பாஸ்வேர்டு நீங்கள் மறந்துட்டீங்களா இருந்தால் ஃபொகெட் பாஸ்வேர்ட் பண்ணி நீங்கள் பாஸ்வேர்டை ரிகவர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இமெயில் செட்டிங் மூலமாக உங்களோட ரிசர்வ்டு இமெயிலை நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த என்விஆர் டிவிஆரை உங்களுக்கு இலகுவாக ஃபார்மேட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும், அதாவது ரீசெட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் உங்களோட பாஸ்வேர்டு. அப்படி இல்லைன்னா தான் நிறைய பேர் ப்ராப்ளம் ஆகிறது. ஃபோனில் டிவிஆர் என்விஆரையும் ஃபார்மேட் பண்ண வேண்டி வரும், இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் போக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பேசிக்கலி அட்மின் பாஸ்வேர்டுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்காக தான் நாங்கள் சொல்கிறோம், இந்த டிக்கப் நீங்கள் டிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரிசர்வ்டு இமெயில் அட்ரஸையும் கொடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உங்களோட பாஸ்வேர்டை ரிகவர் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி தான் சேனல் பாஸ்வேர்டுன்றதும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அந்த பாஸ்வேர்டு நாங்கள் என்டர் பண்ணியிருக்கோம் ரிசர்வ் இமெயில் செட்டிங்க்கு கீழே இருக்க பாயிண்டில். ஸோ அதில் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, ஐபி கேமராஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுக்கு தவிர ஆக்டிவேஷன் பாஸ்வேர்டுன்னு கேள்விப்படும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பாஸ்வேர்டு நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா தான் உங்களோட ஐபி கேமராஸை உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் என்விஆர் டிவிஆருக்கு. So we select OK. So here we have notice device is activated and keep your password properly, and we need to enter the email. So I here just enter the sample email format, setting success. Then we need to set the unlock pattern. This is mostly easy way to log in to the NVR or DVR. So this is also can use for the login. ஸோ மெயின்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பாஸ்வேர்டுக்கு அடுத்ததாக இந்த பேட்டர்ன் ஒன்றும் உங்களுக்கு கொடுத்து வைக்கலாம். அதாவது ஒரு மொபைல் ஃபோனில் மாதிரியே ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி தான் இந்த என்விஆருக்கும் அட்மின் பர்சனுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு இந்த என்விஆருக்கு டிவிஆருக்கு லாக் ஆக முடியும். அந்த பேட்டர்ன் கன்ஃபிகரேஷன் தான் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறது. Here is the initial wizard for this DVR. First here is 6 step. First is the date and time, second is network setup, and third hard disk, then camera setup and platform setup, last is change password. So you need to select correct time zone, because time is the critical for the NVR or DVR, because all data will be saved with the time frame. So you need to select daytime time format and system time setting, and also you can deselect this enable wizard, because if next time restart this wizard also visible if you enable this enable wizard. ஸோ
அடுத்த ஸ்டேஜ்ல நாங்கள் விசார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா, அதாவது முதல் ஸ்டெப்பா நாங்கள் பார்க்கறதுல டேட் அண்ட் டைம் செட் பண்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதாவது என்விஆர் டிவிஆர்னு பார்க்கும்போது நாங்கள் செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த டைமிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். டைமிங் பிழைச்சால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெக்கார்டிங்ஸ், அதாவது நீங்கள் செக் பண்ணக்கூடிய போஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் டைம் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. ரெக்கார்டிங்லையும் ப்ராப்ளம் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால சரியான டைம் ஜோனையும் டேட் அண்ட் டைமை சரியாக செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதாவது எனேபிள் விசார்ட்னு கொடுக்குறத நாங்கள் அன்டிக் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் டைம் ரிபூட் ஆகும்போது, அதாவது உங்களுக்கு என்விஆர் டிவிஆர் ரீபூட் ஆக சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் ஆமையும். திருப்பி இதை உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது. இந்த எனேபிள் டிசைன்றது அன்டிக் பண்ணா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்யும் போது மட்டும் இது யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர். Okay, so we select next. In next section, we need to set up the network interface. It is better to use DHCP if you do not know more about the network and just connect to the router and configure. So if you need to select not as a DHCP and need to set up a separate IP address, you can do it with your details. And network type is normally we are using self-adaptive. If any case network not recognized or something like that, you can use other one of these option. Right. நாங்கள் பார்த்து நெட்வொர்க் செட்டப்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ஐசி டைப்ல நார்மலி இருக்கிறது வந்து 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps செல்ஃப் அடாப்டிவ். அதாவது எந்த ஒரு நெட்வொர்க் போர்ட்டுக்கும் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் அந்த செல்ஃப் அடாப்டிவ் இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு அந்த நெட்வொர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணியும் அது கனெக்ட் ஆகாமதபடி காட்டினால் உங்களுக்கு இந்த செட்டிங் மூலமாக உங்களுக்கு இலகுவா 100 Mbps ஃபுல் டூப்ளெக்ஸ் இல்லைன்னா 100 Mbps ஹாஃப் டூப்ளெக்ஸ்ன்ற செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸை அப் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அது தவிர எனேபிள் டிஹெச்சிபின்னு சொல்லும்போது டிஹெச்சிபி சர்வர் மூலமாக கிடைக்கப்படுற ஐபி அட்ரஸை என்ஆருக்கு அலோகேட் பண்ணிக்கொள்ளவும் ஈஸியாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அது அன்டிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டாட்டிக் ஐபி ஒன்றையும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். So we go to next. Then here is the setup for hard disk. If you plug hard disk for DVR or NVR, here it will show hard disk type, capacity and status and property like that and free space. If you insert brand new hard disk, you need to initialize that hard disk because that hard disk need to format what we can use in this NVR or DVR systems. ஹார்ட் டிஸ்க் செட்டிங்ஸ் நாங்கள் பார்க்குறது. ஹார்ட் டிஸ்க் செட்டிங்லேயும் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த என்விஆர் டிவிஆரில் இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அன்றைக்கி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அதில் இருக்க ஹார்ட் டிஸ்க் நம்பர், அப்புறம் கெப்பாசிட்டி, ஸ்டேட்டஸ் பட்டியான எல்லா வீடியோங்களும் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணி இனிஷியேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்களா இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் இந்த என்விஆருக்கு ஏற்றபடியான செட்டிங்ஸுக்கு அடாப்ட் ஆகி ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்குரிய சிஸ்டமாக கொண்டு வரலாம். Then here is the camera setup. In this section only for the IP cameras, because analog camera do not need to add separately because it is just plug and play direct to port. So we can, if you need add IP camera, you can just add this section. And if you use the high resolution camera, it will show up here and you can select and add to the system. ஸோ அடுத்து நாங்கள் பார்க்குறது கேமரா செட்டப். இந்த கேமரா செட்டப் மெயின்லி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஐபி கேமராஸுக்கு. அனலாக் கேமராஸுக்கு இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. அனலாக் கேமராஸ் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிளக் அண்ட் ப்ளே சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணும். பட் ஐபி கேமராஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சர்ச் பட்டனை செலக்ட் பண்ண உடனே உங்களோட நெட்ஒர்க்கில் இருக்க கேமராஸ் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். அதன்படி நீங்கள் அந்த கேமராவை உங்களோட ஆட் பட்டன் மூலமாக ஆட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் உங்களோட என்விஆருக்கு. This is the most important section because if you use mobile app, we need to connect from this section. You know, for the high vision we use connect mobile app. So you can select this access type and enable this. Then here it will pop up the message service term and need to add verification code. So we just add for verification code and we need to agree the terms and condition. Just all and okay. Okay, this here verification code needs 6 length. We will select 6. Okay, that's all. We just enable the platform access for your mobile to this DVR or NVR. You can here you show 2 QR code, one for the download the mobile app and other one for the
scan this serial number to that added mobile app. Then you can scan this serial number, then add to the mobile app. எஸ் கண்டிப்பா இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செட்டிங்ஸ். பிளாட்ஃபார்ம் ஆக்சஸ், அதாவது எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கவங்களுக்கு மொபைல் ஆக்சஸ் மூலமா நீங்க யூஸ் பண்ணனால ஹிக் கனெக்ட்ன்ற மொபைல் ஆப் உங்களுக்கு மொபைல் ஃபோனுக்கு ஆட் பண்ணிக்கொண்டு இந்த NVR டிவிஆர்ஸை ஈஸியாக ஆட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் எங்களை கிளவுட் பேஸ் மூலமா. ஸோ அதுக்கு நீங்க ஆட் பண்ணுமா தான் கண்டிப்பாக இந்த எனேபிள் டிக்கை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க எனேபிள் ஸ்ட்ரீம் என்கோடிங் கொடுத்து வெரிஃபிகேஷன் கோடு ஒன்று நீங்க கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். கொடுத்தீங்கன்னா இருந்தால் ஈஸியாக உங்களுக்கு உங்களை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளும். அதுவும் தவிர 2 QR கோட் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த 2 QR கோடில் ஒரு QR கோடு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஹிக் கனெக்ட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்றது உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்காக இருக்கட்டும், டேப்பாக இருக்கட்டும். மற்றும் மற்ற QR கோட் மூலமாக உங்களுக்கு இந்த டிவைஸில் சீரியல் நம்பர், அதாவது ஆப்பை ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த NVR டிவைஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அந்த ஆட் பண்ணுற சுச்சுவேஷனில் சீரியல் நம்பர் டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணுறது மூலமாக இந்த NVR டிவிஆரை உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களோட ஆப்புக்கு ஆட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ அதான் இன்னைக்கு நாங்கள் காட்டப்பட்டிருக்க கன்ஃபிகரேஷன், ரொம்ப முக்கியமான கன்ஃபிகரேஷன். Okay, just it. We do not change the last given password, so just finish. Here it come the live view section. So you can see the one camera is online, and we just connect the analog one camera, and this is full display live view. If you go to the settings section, you need to right click the any of this camera, then it will pop up the settings. You can find this top of this ribbon various setting icons. We can go the one by one. This is for the live view. This section we can select the camera model, camera types, and for the target detection we can select the what kind of target we can use. Then we can see the what kind of targets. ரைட். ஸோ நாங்கள் இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டேஜையும் கன்ஃபிகரேஷன் விசார்டில் கன்ஃபிகரேஷனில் பேசிக் செட்டிங்ஸை நாங்கள் செஞ்சுட்டு நாங்கள் இப்போ மெயின் டெஸ்க்டாப், அதாவது வியூவுக்கு உங்களுக்கு வந்திருக்கோம், லைவ் வியூ டேஷ்போர்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இதான் நார்மலாக ஒரு NVR DVR இருந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கப்படுற டிஸ்பிளே வியூ. ஸோ அந்த டிஸ்பிளே வியூவில் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ள முடியும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு சேனல்ஸ் எல்லாம் காட்டப்பட்டிருக்கும். அது தவிர டார்கெட் டிடெக்ஷன் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸை டிக் பண்ணுற மூலமாக உங்களுக்கு இலகுவாக அதற்குரிய ஃபீட்ஸ், அந்த ஃபீட்ஸை உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அதாவது நார்மல் நாங்கள் பார்க்க போனால் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்குது ஸ்மார்ட் டிடெக்ஷன். ஸோ ஸ்மார்ட் டிடெக்ஷன் மூலமாக இந்த டிக் மூலமாக நீங்கள் கேமராவில் தான் ஸ்மார்ட் டிடெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மார்ட் டிடெக்ஷனையும் உங்களுக்கு இந்த பேனல் மூலமாக ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒரு லைவ் வியூ ஒன்று உடனடியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டக்கூடும். மற்றது வெஹிக்கிள் டிடெக்ஷன், அதாவது நீங்கள் வெஹிக்கிள் டிடெக்ஷன் நீங்கள் டிக் பண்ணியிருந்தீங்களா உங்களோட கேமரா மூலமாக வர வெஹிக்கிளும் டிடெக்ட் பண்ணால் உடனடியாக அந்த வெஹிக்கிள் ஃபோட்டோ, அதாவது ஒரு குயிக் ஒரு அலாம் அவுட்புட்டை விட ஒரு ஈஸியான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்குக்கு மாதிரி உங்களுக்கு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேனலில் வெஹிக்கிள்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணி காட்டப்படும். மற்றது ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலான்னு இந்த கேமரா மூலமாக ஃபேஸை டிடெக்ட் பண்ண உடனே சைட் பேனலில் ஃபேஸஸையும் உங்களுக்கு காட்டக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். மற்றும் ஹியூமன் பாடி டிடெக்ஷன், அதாவது நீங்கள் ஹியூமன் பாடி டிடெக்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணுற NVR நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுவும் எனக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியும். மற்றபடி வியூ ஹிஸ்டாரிக்கல் அனாலிசிஸ், அதாவது உங்களுக்கு கேமராவில் நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்க முக்கியமான அனாலிசிஸ் பார்ட், அதாவது அனலிட்டிக்கல் பார்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்க, அந்த அனலிட்டிக்கல் பார்ட்டுக்குரிய அலர்ட்ஸும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லா NVR DVRலையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. பொதுவாக இந்த NVR IDS DVR இருக்கனால உங்களுக்கு இந்த ஹை எண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் தேவைன்னா அதுக்குரிய மாடல்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்குரிய ஃபீச்சர்ஸையும் இன்னைக்கு எனேபிள் பண்ணி டிக் பண்ணி உங்களுக்குரிய ஃபீச்சர்ஸ் அலர்ட்ஸையும் இன்னைக்கு இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Go to next section, but before that I will just explain this is simple little menu down of the live video. This is for the instant playback. It can be play 30 seconds before the live view. If you miss something in live view, you can just click this instant playback, then view the last 30-second video. And also here the PTZ control, if you connect PTZ camera, you can control the PTZ. And also the digital zoom, you can use the digital zoom button. You can use the digital zoom like this. This is digital zoom, so only the pixel zoom in the view. Then here the image setting. If you need to change image setting, brightness, contrast, like that, we can use this setting for the image setting.
And also for the sound setting, if you use the sound enable camera, you can hear the sound from this section. And also if you need start recording just now, you can click this button also. ஸோ லைவ் மூலமா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது விளங்கி இருக்கும் ஒவ்வொரு சேனல்லையும் நீங்க அந்த ஸ்க்ரீனை நீங்க கேட்ட கொண்டு போனீங்களா இருந்தால் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ அதில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இன்ஸ்டன்ட் பிளேபேக். இன்ஸ்டன்ட் பிளேபேக்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தருந்து சொன்ன மாதிரி இலகுவா அந்த இன்ஸ்டன்ட் பிளேபேக் மூலமா அந்த சேனலுக்குரிய குறுகிய காலத்தான பிளேபேக் உங்களுக்கு ஈஸியாக அணுகி பார்க்க முடிஞ்ச சுச்சுவேஷன் ஒன்று இருக்கு. மற்றும் பிடிசெட் கண்ட்ரோல், அதாவது பிடிசெட் கேமரா மாதிரி யூஸ் பண்ற கேமராஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா இருந்தால் இந்த பட்டன் மூலமாவே இலகுவா உங்களுக்கு பிடிசெட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. மற்றது டிஜிட்டல் ஜூம். டிஜிட்டல் ஜூம்ல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ், நீங்க வெரிஃபோக்கல் கேமரா இல்லாட்டி வெரிஃபோக்கல் லென்ஸ் கேமரா நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு டிஜிட்டல் ஜூம் மூலமாவே உங்களுக்கு அந்த கேமராவை ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய இலகுவான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும். அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் கேமராவா இருந்தால் நார்மலா கேமரா வியூவை ஜூம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் டிஜிட்டல் ஜூம் மூலமா. இமேஜ் செட்டிங்ஸ்லையும் உங்களுக்கு இலகுவான ஒரு விஷயமா கிடைக்கப்பெற விஷயம் தான் இந்த கேமரா வியூவுக்குரிய இமேஜ் செட்டிங்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிரைட்னஸ், கண்ட்ராஸ்ட், சேச்சுரேஷன், ஷார்ப்னஸ் மாதிரியான முக்கியமான உங்களுக்குரிய செட்டிங்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணக்கொள்ளக்கூடியும். நார்மலாக ஸ்டாண்டர்ட் வியூவில் வைக்கிறது பெட்டர். ஸோ அது உங்களுக்கு எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டுமா இருந்தால் உங்களுக்கு அதை செஞ்சு கொள்ள முடியும். மற்ற ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங்ன்ற பட்டனும் முக்கியமான பட்டன். அதாவது நார்மலாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு தவிர அப்படிலாம் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுற நோட் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இலகுவா இந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணுறது மூலமா மேனுவல் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய அட்வான்டேஜ் இங்கே இருக்கு. Okay, here the playback section. If you go playback section, we can find the max camera for the playback and minimum camera for the playback. For the max camera playback, this will vary based on the model and the function in the DVR or NVR. If you click the max camera, it will automatically select how many cameras simultaneously can playback in the single display. And also here the time and date, we can search the date and time for the recording view. Here you can see few functions. Just we need to select one camera. Okay, normal, smart and custom. If you click normal then search, we can just see the recorded video, and normally we can fast forward, do the normal things. But if I think you need to do smart search like that, if you need only the video with the human or with the vehicle, you can just select the smart option and hit search. Then it will automatically highlight the human and vehicle video parts only, because other non-human and vehicle videos will not highlight. Then you can easily find the requirement event if you need to find in the video footage. And also for the custom search, you can find this section custom search, then click here. Then you can input the various details, filters like event type, if you search a vehicle number, plate number, or accuracy, date time, file status, like that. You can search various condition and search the video footage what you want. And also here in left side, external file icon. For this we can play DVR or NVR exported video in the pen drive. It is like if you export special video or video footage to the pen drive from your another NVR or DVR, and you need to play, then you can put that pen drive into the DVR, then select the device and a file type, then you can select the file from this file menu, then play like normal DVR or NVR. Then you can find this clip like scissor mark. From this area you can cut the video footage what you want, like that. Then you can export that clip into the pen drive like with video and log, or just video player with the embedded video file. And also you can find the export clip and play strategy like normal video or speed video. And also for the, you can select filters human and vehicle, like that. You can
various way to filter the video recording. This is make easy way to find a video footage in case. Also here normal playback interface, playback, fast forward and reverse playback like that. And in corner of that here's the full screen menu. It can show the full screen when we playback. ரைட், நாங்கள் பார்த்தது பிளேபேக் கன்ஃபிகரேஷன்ஸ், அதாவது பிளேபேக் கன்ஃபிகரேஷன் அண்ட் பிளேபேக் ஆப்ஷன்ஸ். கண்டிப்பாக இது சிசிடிவி சிஸ்டமாக பார்க்கும்போது லைவ் வியூவை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாக தான் நாங்கள் கருதணும். பிளேபேக், அதாவது பிளேபேக் பார்க்குறது தான் நாங்கள் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணுறது சிசிடிவி சிஸ்டம் ஒன்று நாங்கள் போஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு மாதிரி. ஸோ அந்த டைமில் நான் கிளியராக உங்களுக்கு திறந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இங்கே ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு. மெயின்லாம் சொல்ல போனால் மேக்ஸ் கேமராஸ் மூலமாக கிளிக் பண்ணுறதால இந்த NVR மூலமாக ஒரே நேரத்தில், அதாவது ஒரே நேரத்தில் ஒரே ஸ்க்ரீனில் எத்தனை கேமராஸை நீங்கள் பிளேபேக் பண்ணி பார்க்க முடியுன்றது வரைக்கும் செலக்ட் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. நார்மலி இப்போ நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்த்ததில் 8 கேமராஸ் வரைக்கும் எனக்கு செலக்ட் ஆச்சு. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் நார்மலாக செலக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நார்மல் மோடில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மேக்ஸ் கவுண்ட் செலக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு விளங்கிருக்கும் 8 சேனல்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இல்லைனா மினிமம் சேனல் மூலமாக ஒரு சேனலில் வரதாமல் ஒரு ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றும் டேட் டைம் செலக்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு நார்மலாக தெரிஞ்சிருக்கும், மற்ற டிவிஎஸ் இன்வெஸ்ட் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணப்படுது. மற்றும் இந்த நார்மல் ஸ்மார்ட் கஸ்டமர் டீட்டெயிலையும் தெரிந்தவங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார். அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நார்மல் பிளேபேக், ஸ்மார்ட் பிளேபேக் மற்றும் கஸ்டம் பிளேபேக் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இலகுபடுத்திக் கொள்ள முடியும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறது. மற்றும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல்ஸ் என்ற ஆப்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன். அதாவது உங்களோட பென்ட்ரைவ் மூலமாக நீங்கள் வேறொரு NVRலையோ DVRல இருந்து எடுத்து வீடியோ கிளிப்பை நீங்கள் பார்க்கணுமா இருந்தால், வேறு பிளேயர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணாத சுச்சுவேஷனில் இருந்துச்சுன்னா டிரெக்டாக அந்த பென்ட்ரைவை உங்களுக்கு இந்த DVR NVR மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் மூலமாக உங்களோட USB செலக்ட் பண்ணி அதற்குரிய ஃபைலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் இதில் ப்ளே பண்ணி பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுவும் ஒரு அட்வான்டேஜான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று. மற்றும் கிளிப் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷனும் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது உங்களுக்கு தேவையான ஏரியாவை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு பென்ட்ரைவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது. ஸோ அதோட ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷனை பார்த்தோம். ஸோ அது மாதிரியான மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இந்த பிளேபேக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். Okay, next we can go to the file management section. Here you can also find the recorded file details, but here we can input several filters and various type of selections. We can select the human only files or vehicle only files and select all files. Then we can find the event type. Like that we can search the in detail file in this section, video of picture or list like that. And also we can export that details to the pen drive as your requirement. ஃபைல்ஸ் என்ற ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட ஃபைல்ஸில் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஹியூமன் ஃபைல்ஸாக வெஹிக்கல் ஃபைல்ஸான்றதை பற்றி பார்த்துக்கொள்ளலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இதன் மூலமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடிஞ்ச வாய்ப்பும் இருக்குது. உங்களோட பென் டிரைவ்ஸுக்கு சரி ஆட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்க மெயின் ஆப்ஷனாக இருக்குது. Next section is smart analysis section. We can find the face capture image or human or vehicle like that. We can use the search by smart way with the appearance, like what kind of it is, vehicle or human, or we need to search just faces. And also it has counting. This only support the counting camera. So if you use the people counting camera, we can just find the report and details in this section. ஸோ நாங்கள் இப்போ பார்க்குறது ஸ்மார்ட் அனாலிசிஸ், அதாவது ஸ்மார்ட் சர்ச்ன்ற ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபீச்சர் மூலமாக உங்களுக்கு இலகுவாக நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்க NVR DVR மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுற கேமரா மூலமாக கேமராவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதற்குரிய ஃபேஸ் சர்ச்சஸாக இல்லாட்டி ஹியூமன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இல்லாட்டி வெஹிக்கல் சர்ச்ன்றது உங்களுக்கு இலகுவாக சர்ச் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் கவுண்டிங்ன்ற ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மூலமாக பீப்புள் கவுண்டிங் கேமராவை நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, அதாவது பீப்புள் கவுண்டிங் கேமரா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு என்ட்ரன்ஸுக்கு மாதிரி தான் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எத்தனை பேர் என்ட்ரு ஆயிருக்காங்க, எத்தனை பேர் லீவ் ஆயிருக்காங்கன்ற வரைக்கும் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ரிப்போர்ட் மூலமாக கூட எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த NVR மூலமாக செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அது கண்டிப்பாக நீங்கள் அதற்குரிய சரியான ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும். அதாவது கவுண்டிங் மீன்ஸ் பீப்புள் கவுண்டிங் கேமரா கண்டிப்பாக அவசியம். Okay, we go into next section. In next section we have camera settings. Here the camera setting, we can find analog and IP camera settings. You can here
this is analog camera. Here is 8 analog camera. This is 8 channel DVR. But you can also input 4 IP cameras. That means total 12 cameras you can input this 8 channel DVR. But think if you need use only the 2 analog camera and rest of all the IP cameras, then you can select this what you wanted to analog camera, then 10 IP camera. See here in max IP count camera is 10. So you can use the combination of analog and IP camera. This is very interesting because if you install this 8 channel analog DVR into customer, then customer wanted to add another 2 cameras in if you use normal another brand DVR, then you need to upgrade the DVR to next channel count because it's not will add the another camera. But in here you can use the IP camera for the instant of analog camera. Then you can add the another 4 IP cameras. Then also here the IP camera setting, IP camera custom adding details and more like that. You can here the find the details. Also in the display section, you can rename the your camera based on the location, and you can change the OSD setting, name, date, week, like that. Also date format, time format, and font size. And also image setting, we can if you remember, we can talk this one also in the live view section, brightness, contrast, saturation, like that. And also camera parameter setting, this is day and night switch function, and IR light brightness, like that. This is based on the camera. If camera support WDR, it will be setting enable also this here. And next section is privacy mask. You need to exclude some of your field of view in the camera. You need to cover that area. You can use this privacy mask section. You can select the one of these area. Normally it select for it can select up to 4 areas, and you can select the any of this is in this video for the privacy mask. Then those are not recorded into video. This showing as black area only the recording, and also we cannot remove after the recording. Then it is very useful when we hide something from the camera view. And also for the video parameters, you can see normal video parameters, resolution, bitrate, and video quality, like that. Also for the event recording, this will useful in next setting section. I will talk regarding the cloud storage. This is the setting for the event. We can configure the frame rate, resolution, bitrate, like that. Also for the substream, we can select the same as video, audio, or video only, and resolution, bitrate, like that. எஸ் கண்டிப்பா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க செட்டிங்ஸ், கேமரா செட்டிங்ஸ், ஐபி கேமரா செட்டிங்ஸ் மற்றும் டிஸ்பிளே பிரைவசி மாஸ்க்ன்ற ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது ஃபீச்சர்ஸ் கன்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஸோ அதில் முக்கியமான விஷயமா பார்க்கும்போது நாங்கள் அனலாக் ஐபி கேமரா கம்பினேஷன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதன்படி பார்க்கும்போது நார்மலாக உங்களுக்கு 8 கேமராவும் நீங்கள் அனலாக் கேமராவை யூஸ் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் நீங்கள் ஐபி கேமராஸ் 4 வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதுவே ஐபி கேமராஸ் நீங்கள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறீங்களா 12 கேமராஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். மற்றும் அனலாக் கேமரா 2ம் மற்றதெல்லாம் ஐபி கேமராஸ் 10 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அட்வான்டேஜ் தான் இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ நீங்கள் மல்டி காம்பினேஷனில் அனலாக் ஐபி கேமராஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண கொள்ளக்கூடியும் இந்த டிவிஆர் மூலமாக. ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். மற்றும் அதை தவிர நாங்கள் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ், ப்ரைவசி மாஸ்க் செட்டிங்ஸை பற்றி 1 by 1 உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லியிருந்தாரு. ப்ரைவசி மாஸ்க்ன்றதும் சில நேரங்களில் தேவைப்பட வேண்டிய முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷனாமே. அதாவது சில இடங்களில் கேமரா வியூவை நீங்கள் ஹைட் பண்ணக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸ் வரலாம். அதாவது முக்கியமான ப்ரைவசி ஏரியாஸ்ன்னு இருக்கும்போது அது கண்டிப்பாக ப்ரைவசி நாங்கள் அந்த ஏரியாஸை நாங்கள் ஹைட் பண்ண வேண்டி வரும். கேமராவில் யாருக்குமே பார்க்க முடியாத, ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வைக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும். பேசிக்கலி இது மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவைப்பட இடங்கள் ஹோட்டல்ஸ் மாதிரி இருந்தால்
கண்டிப்பா எந்த ஒரு ஹோட்டல்லையும் பூல் ஏரியாவை மானிட்டர் பண்றது பிரைவசி ரெகுலேஷன்ஸ் படி இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹோட்டல்ஸில் ஏதாவது உங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கேமராவில் வியூவில் இருக்கும். பட் அந்த ஏரியா நாங்கள் யாருக்கும் பார்க்க முடியாத அந்த ஏரியா மட்டும் நீங்கள் ஹைட் பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பிரைவசி மாஸ்க் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக இலகுவாக அதை செய்து கொடுக்க முடியும். Okay, now we are going to for the storage function. This is mainly used for the recording and storage setting. In here, first section, you can use the schedule for recording. This will use for the what kind of recording. It is continuous, event or motion, alarm, like that. You can select one of these. If you need to select event recording, you can select the event, then highlight this one of section, so it will highlight the event recording. Then in and also if you need motion setting, we can highlight the, then we can go for the setting. In here we can read for Monday 0 hour to 8 hour it will continuous recording, then 6 to 12 hour it will use event recording like motion or like that. After then we can use 12 to 18 fully motion recording. Likewise we can use the recording schedule. This is we can use one by one camera or all camera, and also we have advanced setting. It will have tick for audio recording. If you're using the audio camera, we can use this tick for audio recording. And storage device, if you install the hard disk, it will appear here that free space and total capacity, like that. And you can click that hard disk and click the initial. If you use the brand new hard disk, it will format for the NVR usable hard disk. Regarding the storage mode, we'll discuss in our previous training photo mode and group mode. Just now I will share with you details. In the group section, select the one of hard disk, then add the cameras to one hard disk. Then for the other hard disk, we can select that cameras for other hard disk. In group mode, highlight point is we can add separate hard disk to the separate channels. If using quota mode, we can give the quota to individual cameras. What is the capacity for the each camera, we can define the capacity. If we go into advanced setting, it will have only few settings. Just override the hard disk. This is loop continuous recording, and also for the enable hard disk sleeping, it will more effective when using 2 or more hard disks. It will save the power and also save the hard disk lifetime. And here we have cloud storage. You need to know this will not have in every DVR or NVR. This will only have in some models. In this section, you can upload the event video and photos to the Dropbox. That means online cloud storage. And you can set up this for the individual camera. You can select the camera, then enable the event uploading, then apply. With the authorization code you have in your Dropbox account, we will do video for this as soon as possible, full configuration with the Dropbox setting. Regarding the system, this is for the general settings. We can select language, time, date, format, like that. This is general setting. I will do not explain more of details, but one point here, we have enhanced IP mode. If we select this one, it will double the capacity in the camera IP camera section. Here you can see the max IP camera number. This is phone number IP camera. But if you select the enhanced IP mode, it will double the. That means we can input 8 IP camera with 8 analog camera. If you select this one, then apply, it will show the message because in this some limitation, smart mode for the unavailable for the analog camera. That means if you're using IP camera with enhanced mode, it will not function in the smart event for analog camera. Then we can go the user setting. We can add user and modify
when when need permission for each user. And also for the network setting, we can I will explain this in initial stage. We will skip for now. And DNS, normally we currently we do not use DNS setting because we use the HIC Connect app. It is more easy to set up and use. And make sure this is NTP setting. We can use this for the precise accuracy time updating for the NVR, because sometime CMOS battery will be dead or something like that. That NVR time will be not synced to right time. But you using internet with NTP server network. This is NTP server network time protocol. You can use this one for the time synchronization. Normally we using time.windows.com. It is common NTP server for easy use. Here we can enter in the details. Or you can use anything if you have another detail NTP server. You can find, you can for the Asia NTP servers, like searching in Google NTP server for Sri Lanka, and also NAT details like that. In the advanced section, we can find the email setting. If you need to send email when anything happened, like motion or line crossing like that, you can use this email authentication details and send it to the receiver, email receiver. And here is the platform section. We can use this platform for the mobile access. We'll explain in initial setup. Next section, we will go in event. This is important section. If you need enable motion, video tampering, video loss like that, more events, we can use this section. There is 3 steps. Normally arming schedule, linkage action, and area. In area, we can use the motion area. We can draw or select, and also we can enter the setting section. Then we can arm the schedule like we initially explained the schedule. Then linkage action. Here is the define what is the action when motion detection occurred, like normal linkage, full screen monitoring, or audible alarming, or notify surveillance center. It will send notification to mobile app or the IVMS, or send email, or upload capture picture to cloud storage. Also same other sections, arming schedule and linkage schedule, and video loss same like that. So we will not explain more like that. If your camera support smart function, this will enable the smart function. And also for the camera support, like these settings, it will show these settings. Or this we are using IDS NVR, that means accusance NVR DVR. So this is normally analog camera. So we can enter this section into the setup various way to detect the details. We will did a separate training for accusance. You can watch in our YouTube channel. And here is the setting for the live view, general settings. And here is the view setting, what we show in the monitor. You can configure each everyone what you want to show in monitor. And another thing is channel 0. This is very important because you can see this mobile, this window. If you watch this is separately, you know there is 8 camera, then you need to multiply bandwidth by 8. But using 0 channel, you can get those 8 as a one channel. Then also we can define the frame rate and bit rate for the 0 channel. So you can save the bandwidth and function like that. Also for these setting are not most usable, so we will skip that one. And here section, this is maintenance section. You can find the system information, device, camera, record, alarm, network, and hard disk. And also log information. It is very useful when anything happen in trouble. You can find the what happened in this time and this date.
and also export the details to the settings, and you can take a backup if any case you need to restore, then you can fix that anything happen after your initial configuration. And also here update option, if you have new firmware, then it will update in this section as for your requirement. And we can use the online update option, and also camera update option we can done one from here. And here is the reset option, result default. This is reset all setting except the network and administration password and factory reset setting, and also restore to the inactive setting. And here is the statistic of traffic detection and stat regarding the live view, playback, like that, and camera bandwidth utilization. And also for the hard disk operation, there is no hard disk, so it will not showing in here. And here is the few system service and on-if support also here. If you need to support on-if this high cushion NVR, we can select this one and hit apply. Then you can find the on-if enable NVR or DVR. Thank you, Tarindu. நான் நினைக்கிறேன் தரிந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு பேசிக் செட்டிங்ஸை பற்றி இன் டீட்டெயிலாக. அதாவது செட்டிங்ஸ் கன்ஃபிகரேஷன்ஸில் இருக்க எங்களோட பேசிக் செட்டிங்ஸ் வைஸ், அதாவது என்விஆர் டிவிஆர் இதெல்லாம் பொதுவாக தான் இருக்கும். ஸோ அது பொதுவான செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு 1 by 1 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு கிளியராக. ஸோ அதனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் எப்படி ஒரு பேசிக் கேமரா என்விஆராக இருந்தால் உங்களுக்கு கன்ஃபிகரேஷன் செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு கன்ஃபிகரேஷன் பேனல் சைடில் இருக்க கன்ஃபிகரேஷன் நாங்கள் பேசியிருந்தோம். எஸ் தரிந்து. This is download icon. If you select the export setting in playback option, it will appears here. And also his bell icon, it will show the issues and errors in NVR. Here you can see record exception, hard disk not available, like that. It will show all the exception, that means all errors in the DVR or NVR. And here we can have backup option. If you backup anything, we will backup the all details. And for the power off section, we can use the power off or reboot, like that. We can use that one. Okay, that's all for the training regarding the practical. Thank you அனைவருக்கும். Thank you very much.